Please listen. It's time for an interview. Rockwell FM. Welcome back. Back in the lab mit mir, DJ Harry Rockwell. Und heute im Interview Monkey Marc mit der Scheibe Vital Sounds. Ich feiere sie übel ab, für mich persönlich die Scheibe 2020. Leute, ich will euch nicht beeinflussen, aber es ist die Scheibe 2020. Believe me. Ich freue mich umso mehr, dass Monkey Marc heute im Interview ist. Ich finde es sehr geil, dass mir das Interview zur Verfügung gestellt wurde. Big up an Boomrush Productions an dieser Stelle. Auf die Jungs ist Verlass. Ja, wie gesagt, ich feiere die Scheibe übelst. Wir hören jetzt mal vermehrt rein in die Scheibe. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet für Monkey Marc. Ich hoffe, der ein oder andere, der die Scheibe feiert, wird sie noch mehr feiern nach dem Interview. Und ich hoffe, diejenigen, die ihn nicht kennen, werden die Scheibe erst recht feiern nach dem Interview. Support the Artist. Support Reggae and Dancer Music. So, ich würde sagen, wir starten mal ganz entspannt mit der ersten Frage. Yo, Monkey Marc, wie ist denn deine Bass? Wo kommst du her? Erzähl uns mal was. Erzähl mal mir und meinen Hörern was über dich und deinen Background. I was born in Cardiff, Wales in the UK. And then my family immigrated to Sydney, Australia when I was a teenager. And later on, I moved to Melbourne, Australia, which is kind of like the capital of the music scene in Australia. So, kurz und schmerzlos, geboren ist er in der UK. Dann ist er mit seinen Eltern als Teenager nach Sydney gegangen. Dann nach Melbourne in Australien. Sozusagen das Capital der Musikszene dort. Ist bei uns sozusagen wie Berlin oder whatever. So, du bist ja Produzent und Musiker und in deinen Produktionen hört man ja eine eindeutige Richtung, die du da einschlägst. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über deinen musikalischen Background. Wo kommt denn der ganze Schissel her? My musical influences are pretty broad, I'd say. I've been into all sorts of music over the years. I was really into political hip-hop back in the day and still am. Really into bass music, reggae music, dub music. Lots of underground electronic music, so I've been pretty varied with my musical taste over the years. I've been in lots of different bands, even sort of hardcore punk bands and everything, so I have a pretty broad taste. Ja, seine musikalischen Einflüsse sind sehr, sehr breit, sagt er. Über die Jahre politischer Hip-Hop war's, bis zur Bassmusik, Reggae, Dub, viel Underground, Electronic Music, bis hin zur Hardcore-Punk-Band. Ja, die Einflüsse sind sehr, sehr, sehr vielseitig bei ihm und sehr breit und er feiert vieles. Ja, kann ich selbst nachvollziehen. Über die Jahre sammelt sich so einiges an. Ja, wie auch immer, es ist einfach, Musik ist geil und ja, deswegen, in welches Genre passt man oder in welche Ding geht man. Es ist wirklich schwer heutzutage, weil es gibt so verdammt viel geile Musik. So, bis hierhin erstmal. Jetzt hören wir einen weiteren Song ein, der Scheibe Vital Sounds von Monkey Marc. Bleibt dran. Ich habe noch ein paar Fragen an den jungen Herrn. Wir kommen noch zu seinem Solar Power Studio. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört, das Solar Power Studio. Nein, es ist nicht der Name des Studios. Das Studio läuft wirklich mit Solarenergie. Drum bleibt dran. Jetzt für euch der Song No Surrender. Monkey Marc featuring Sizzler, Capleton, Fontan Mocha and Mr. Savona. So turn it loud. This is Rockwell FM on Bubble Radio. Monkey Marc, Vital Sound. So do it. Welcome to the street of the tough life. As a warrior, me grew up with a rough life. When we talk in corner, we no run karma. Real gangster, no love spotlight. When me step to the food, no doubt about it. At fire start this and them can't come out it. Anything in me where them better move. Cause if you make a move to me food, you get the whole clip. I'm Mr. Blossom for the poor, make your life better. Money for the poor, me sign through the weather. Blossom for the poor, make your life better. Better. Hey, Babylon the crosses. Well, the wrong set of youth, them go fast with. Why? Them a snake on the grass with. Enough of them go bow to the bosses. Well, a fireman a burn them a go start with. So we a go burn them to ashes. Enough youth them have as hostage. Say them want to shoot, they use them like a partridge. With them cartridge I want to do. I'm Blossom for the poor, make your life better. Money for the poor, me sign through the weather. Blossom for the poor, make your life better. Better. Blossom for the poor, make your life better. Money for the poor, me sign through the weather. Blossom for the poor, make your life better. Poor people
no suffer so long me observe it. Morning to night, them offer them service. Do it for the children, make sure preserve it. Poor people more than willing and worthy. Give them everything and give them more than that. Give them everything and give them more than that. Poor people foundation, I'm sure about that. From the floor to the top. Wow, it's a blessing for the poor, make your life better. Money for the poor, me sign through the weather. Blessing for the poor, make your life better. Better. Gangsta rules have you no off the on to eat. You have to pressure the road 7 days a week. To survive in the street, them ask how we do it. We tell them no surrender, me say no retreat. We living in the days of the mob. Ain't no informing thing, don't call the 5-0. They will kill you for the money that you have. When you hand the code to make the dough, you better lie low. Every ghetto youth have to reach somewhere. 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 Rockwell FM. Wer von euch war denn am Wochenende am Start? Wieder die derben Streams auf Bubble Radio, auf Twitch und auf der Website mit der Shoutbox. Die Shoutbox Escalation. Am Wochenende geht ja zurzeit nicht so viel in den Clubs. Es ist ja wieder Lockdown in Germany. Da dachte ich mir, ich führe mein kleines Interview. Ich setze die Interviewreihe fort. Monkey Marc bei mir mit seinem neuen Album Vital Sounds. Ich finde die Scheibe ja sehr, sehr geil. Es sind sehr geile Beats drauf, sehr geile Produktionen. Was mich ja immer interessiert ist, wie gehen denn die Produzenten an so eine Sache ran? Mit was produzieren sie? Wie sind die Studios aufgebaut? Monkey Marc, wie schaut's denn da bei dir aus? The main instrument that I play mostly is my Akai MPC 3000 drum machine, which is also a sampler, which is, for me, that is really the heart of my studio, and everything is focused around that. And I have a bunch of keyboards and a bunch of effects units and a nice analog mixing desk and a big recorder that I record into. And I kind of like put it all together, chop it all up and kind of make my rhythms like that. And anything else, an extra that I need, I usually play over the top. So I play a bit of keys, sometimes play a bit of my own bass, and I play all the synths as well. So yeah, most of it is kind of in-house, all done in my Solar Pad studio. And, recorded through a nice old analog desk with all nice old effects. Ist die Akai MPC 3000. Yes, Akai Sampler to the world. Quasi das Herz in seinem Studio, wie er sagt. Dann hat er noch eine Hardware-Recorder rumstehen. Er hat viele Keyboards, a bunch of Keyboards, sagt er. Und noch einiges anderes Equipment, was sich über die Jahre so angesammelt hat. Gitarren etc. Er kann in seinem solarbetriebenen Studio eben den ganzen Beat produzieren. Er hat alles da, was er braucht. Und am Schluss wird alles auf einer geilen, analogen Konsole gemixt. Also alles, was das Producer-Herz begehrt. Aber das Fetteste, Leute, muss ich euch sagen, da hat er mich jetzt einfach komplett um den Finger gewickelt. Das ist die Akai MPC Mad. Diese Beats auf der MPC. An alle, die jetzt da draußen, nicht Fruity Loops, Gangster, whatever, die meinen, man braucht etliche VSTs und Zeug über Zeug, dass man seine Beats producen kann. No, it's just der MPC. Ja, okay, er hat wahrscheinlich noch die derben Keyboards am Start. Aber ja, ihr hört der Sound. Oldschool MPC 3000. Wen's interessiert, an die Heads. Monkey Marc Album, Vital Sounds, ist mit MPC 3000 produced. Yes, so muss das sein. Hört beim nächsten Track jetzt einfach mal ganz genau hin. Denkt an den typischen MPC-Sound. Ich weiß nicht, ob man ihn da raushört. Der Junge hat die MPC wirklich mega im Griff. Yard and Abroad featuring Dre Island. Von der neuen Scheibe Monkey Marc. Vital Sounds. Same thing we're up in the yard, it gone abroad. Hey, same thing we're up in the yard, it gone abroad. Oh Lord, I say same thing we're up in the yard, gone abroad. Same thing we're up in the yard, gone abroad. I say same thing we're up in the yard, gone abroad. Same thing we're up in the yard, gone abroad. Well, we no mix up, we no mingle with no guy. Straight family man power with so watch your approach. I not on her from the mission, think still I see is I go. I'm begging every ghetto use no sell out your soul. And reparate your mind.
show stone. So I know we have to tread out a Rome. I know the road code. I man say same thing we up in a yard. It gonna burn. Hey, same thing we up in a yard. It gonna burn. Oh Lord, I say same thing we up in a yard. Gonna burn. Same thing we up in a yard. Gonna burn. I say same thing we up in a yard. Gonna burn. Same thing we up in a yard. Gonna burn. Light bill, water bill, everybody cry. Gas rate, land tax, gone sky high. Corruption, destruction, political cry. More guns than shelters for the homeless child. Diseases have you wheezing and you don't know why. Coughing till the throat sore, no cure in sight. Oppression, depression, make gunshot fly. When picnic want food and that can't find. Blood still afloat just like the river Nile. Daytime colder than the nighttime. Policemen a roam streets, say them a fight crime. Still no truth can read pon the prime time. So physically, mentally you have to strong. Can't we caught when you out in a Babylon. Got to stay focused and know your direction. Cause out a room full up enough demons. Same thing we up in a yard. It wanna burn. Hey, same thing we up in a yard. It wanna burn. Oh Lord, I say same thing we up in a yard. Wanna burn. Same thing we up in a yard. Wanna burn. I say same thing we up in a yard. Wanna burn. Same thing we up in a yard. Wanna burn. I hear youths crying for justice, for justice. Yet you give them relation justice. Just justice, just justice, just justice. Yet you bring high division, not justice. Same thing up in a yard, wanna burn. Yeah. Same thing up in a yard. The fall of nations and empires has always come about first by the disorganized spirit, the disorganized sentiment of those who make up the nation or empire. I man say life a bring a joy, a men ra a the giver. Man go burn a sweet, then take a dip in a river. Anywhere Babylon see the Rasta, you touch at them a shiver. I ain't shed like a shiver, me go snow no nigga. Ay, man a wall a joy, a men ra a the giver. Man go burn a sweet, then man go take a dip in a river. Me know them kick me no wanna run fi mash up me liver. I ain't shed like a shiver. Better believe me go tell you. Me made a song up on cloud level. Not just because me a smoke. Me the upper blue mountain. Watch kinda look like a gold bezel. Flow on a level like Coachella. Self-educated from time, know the cans from the pros. In our life the music all me set. When you know about shamanism, what the rhythm issues if you talk and miss in the clan government, I kill you if you master listen. Never try to give up to the old days. Try that then the master missing. Mental so keen. Try that now then the master missing. No enough for you, I wonder what that mean. That's why you shouldn't stop read. Philosophies and opinions, me a sing for a chat date. I'm just enough for when I believe. Me could have never be an athlete. Like in the mountain as some fate. I concrete. I man say life a bring a joy, a men ra a the giver. But na split and then me take a dip in a river. Anywhere Babylon see the Rasta, you touch at them a shiver. I ain't shed like a shiver, me go snow no nigga. Hey, man a ball a joy, a men ra a the giver. Hey, man go burn a sweet, then take a dip in a river. When them kick me no wanna run fi mash up me liver. Hey, light a sleep and puff a smoke. Babylon now come near me, we bust your throat. Push I serious, me see you, it's just a joke. Rather leave a bush like goat before me give you no support. You no see the city shitty, yeah me see it a choke. While the average man a starve, you cock up and eat your pork. You no fit it for me vote, your brain ridiculously slow. Drop a seed in at the gun and water it a grow. I man say life a bring a joy, a men ra a the giver. Man go burn a split, then take a dip in a river. Anywhere Babylon see the Rasta,
after you touch her, them a shiver. I'm shaped like a shiver. Niggas no nigga. Ay, man a wall a jaya, and men raw a the giver. Man go burn a spliff, then man go take a dip in a river. Then them keep me in a wanna run fi mash up me liver. I'm shaped like a shiver. Ay, ay. Redeemer full of culture, y'all. Yes, zurück, back in the lab. Hier mit Harry Rockwell, Bubble Radio am Dienstag. Bei mir heute im Interview Monkey Marc und die neue Scheibe Vital Sound. Mad! Ja, Monkey Marc produziert ja in einem solarbetriebenen Studio. Ja, solarbetriebenen Studio, Leute, ihr habt richtig gehört. Und zwar in einem Containerschiff. Und irgendwie, ja, geile Story. Monkey Marc, erzähl uns doch mal mehr über dein solarbetriebenes Studio. Wie geil ist das denn? Yeah, I have a solar-powered studio. In fact, I'm sitting in it right now. And it's in an old shipping container. And the shipping container is all decked out as a studio. And next to the shipping container is a big trailer. And the trailer's got about a ton of batteries and about 2,500 watts of solar panels on it. And it's all pretty mobile. So we take it around. And the trailer itself as well has a sound system in it. And we run a sound system called DIY Hi-Fi, which is pretty much, I'd say, one of Australia's biggest solar-powered sound systems. So I've been messing around with solar for years. I had a little solar-powered sound system in an old caravan many, many years back and wrote one of my first albums with my political hip-hop band Combat Wombat. And I'd always wanted to make it really professional and really functional. So that's where I set up this place now. And I guess for me too, the most important thing is that if you're going to write politically and socially conscious music, you really have to practice what you preach. And I guess there's no better way to do that than, not using fossil fuels to kind of make your music. So, solar power for the masses. Ja, er sitzt gerade in seinem Solarstudio. Es ist in einem alten Schiffcontainer, sagt er. Neben seinem Container ist ein großer Trailer, in dem er eine große Batterie eingebaut hat, die quasi durch die Solaranlage auf dem Studio betrieben wird. Es ist sehr mobil, sagt er. Und in dem Trailer ist sogar ein Soundsystem eingebaut. Er hatte damals schon mal ein Soundsystem in Nordcaravan vor einiger Zeit, das ebenfalls solarbetrieben war. Dort hat er sein erstes Album mit so einer Political Hip-Hop-Band, mit so einer Conscious-Band aufgenommen und ist da auf den Geschmack gekommen und hat eben gemerkt, er ist eigentlich geil. Man hat alles, was man braucht und ist quasi autonom unterwegs. Und er denkt sich, wenn man politisch und sozialkritische Musik macht, sollte man das Ganze auch leben. Und so kommt ihm das Ganze natürlich entgegen mit dieser grünen Energie. Solarpower für alle ist eine super Sache. Auch ich finde, das ist wirklich mega, dieses Projekt. Ein autonomes Studio. Big up an dieser Stelle. Keep it green! Ja, Monkey Marc hat ja unter anderem in seinem Pressetext zu seiner Scheibe stehen, dass er ja ausschließlich mit Künstlern arbeitet, die seine Conscious Vibes und seine Message quasi vertreten und das Ganze auch so sehen und auch in den Lyrics widerspiegeln. Ich denke, das sieht man auch an der Liste der Artists, die er sich genommen hat für das Projekt. Es ist wirklich eine sehr powervolle Scheibe, massive Beats, stronge Lyrics. Ich kann hier nur noch mal die Werbetrommel rühren. Vital Sounds, Monkey Marc, iTunes, Spotify, YouTube, whatever on your favorite digital Plattform. Läuft bei mir wirklich auf Heavy Rotation. Ich mag ja diese Crossover-Projects. Habe ich in der letzten Sendung schon erwähnt. Das ist unter anderem ein Punkt, weswegen ich diese Scheibe mega feiere. Und dass sie aus einem Solarstudio kommt und dass einfach dieses ganze Produkt so rund ist, macht die Sache einfach noch viel, viel geiler. Wirklich big up an dieser Stelle nochmal an Boom Rush Productions, dass sie mir dieses Interview ermöglicht haben. Hören wir doch gleich nochmal in einen Tune rein. Monkey Marc featuring Ibama mit dem Song Give Thanks. Chapter systems are offline. Number one for
Today's hits and all-time favorites. This is Bubble Radio. Yes, up full teachings, cause check is love. Just live and love your life. I step away from the wrong and do the right. Oh, yes, up full teachings, cause check is love. Just live and love your life. I step from the war and the strife where yes, out of many we are one. I had said up, we no want fix in a division. So no more school, no fear more. Sick me no rich at the poor. In a sip poverty, knock it at every door. Man I feel firm and strong up in a Gideon. Rise every youth and make we look from the pavilion. And if you lucky for you earn a million. Nobody pop style and bounce on your brother man. I tell you, yes up full teachings cause check is love. Just live and love your life. I step away from the wrong and do the right. Oh, some full teachings, cause check is love. Just live and love your life. I step from the war and the strife where yes, roads are rocky and the hills are steep. And macas are scratchy and the gullies are deep. Yes, I know I feel live up in the belly of the best. As some knows I get a youth, I look there for it. And the message when me send it a fi rich. I yes, I this a one yes can't half your faith. I still a bless up all the humble and the meek. I work 7 days at the week. Yes. Yeah, yes, no. Yeah. Hello, my friend. This is the voice of Rockwell FM, your radio station on Bubble Radio. Tune in every Tuesday, 20 o'clock for talk and news, the new music, the old music, the baddest dancehall, reggae, and hip-hop radio mag in this universe. It's in Deutsch. Rockwell FM. Bubble Radio. Yes, ladies and gentlemen, this is Bubble Radio. Back in the lab. Yes, massive. Heute bei mir, für die neu eingeschaltet haben, Monkey Marc mit seiner neuen Scheite Vital Sounds. Im Interview, ich freue mich wie ein Schnitzel. It's mad, it's sick und es ist, warte, good. Nee, ich feiere die Scheibe wirklich übelst geil ab. Es freut mich sehr, dass ich dieses Interview bekommen habe. Yo, Monkey Marc. Die Scheibe hat ja echt ein derbes Line-Up. Ja, auch einige meiner Wow-Artists, ne? Pincher, Capleton, Sizzler, Ninjaman. Ja, wie war's denn mit diesen Künstlern zu arbeiten? Erzähl mir und meinen Hörern mal, wie ist es mit der Don Dada? It was really amazing because I got to work with some of my musical heroes and it really was, probably one of the most amazing musical experiences I've had in my life so far. I worked with people like Capleton, Ninjaman, Sizzler, Turbulence, and a whole bunch of fresh artists like Black Hero, Dre Island, and Yeza, Fire Royal. It was just incredible, really, to be able to work with this, not only this incredible talent, but also to have these artists, kind of some of these artists to go out of their comfort zone a little bit and try new ideas over different styles of music and different styles of beats and really come up with something that really was incredibly powerful and lyrically on point. Ja, er sagt, es war großartig, mit diesen Heroes zu arbeiten. Sizzler, Dre Island, Capleton, Ninjaman, Turbulence und etc. Es war besonders eben, weil diese Künstler versucht haben, etwas anderes auf die Rhythms auszuprobieren und es lyrisch auf den Punkt zu treffen. Wie vorhin erwähnt, ist es Monkey Marc eben sehr wichtig, dass die Artists, mit denen er arbeitet, auch seine lyrische Message transportieren und das eben auch weitergeben. Ich denke, das ist den Leuten hier echt gut gelungen und auch die Art und Weise, wie sie auf die Beats abgehen, auf die Rhythms in den Produktionen, sehr geil. Wie bei dem letzt gehörten Song, sehr geil, diese Trap-Hip-Hop-Nummer, wie der Artist über den Beat geht. Mad, mir taugt's übel hart. Fantastisch. Bevor wir jetzt zur letzten Frage kommen, hören wir noch in den Song rein. Monkey Marc featuring Ninjaman mit dem Song Badness.
So turn it loud. This is Harry Rockwell on Bubble Radio with Rockwell FM. Bubble Radio, DJ Harry Rockwell. You never born for bad, so where you bad for then? How a trick you say you bad don't really matter them because you only talk the talk just like the rapper them. And when the time for walk the walk, your body lack oxygen use. Badness I no gaming and no referee. No carry time out and no ball for free. The liar don't come court, come work for free. So if you have no fee, boy, do no bother plea. So live your little life like it's a souvenir. No imitate the guys, them in the movie, yeah. Them gas you up like a balloon and now you're losing here. You in a hurry, figure hell, the devil will be there. Watch your little life and like say you no care. Jungle justice them way and you like a chandelier. How the cotton we give you a bangle for wear. And now this you no fear. So make me tell you this, but this is a risk. Finger on the trigger and you pull it and you miss it. Never burning at your fist. You mash up all your wrists. Get wanted from the list. Your mother and your father, everybody you are this. Wanna be extortion is one league big. And I kiss it up your teeth like it's a wriggle laser. But you are pumping me food and you no business. But it better you cool, you fool cause badness and no gaming and no referee. No carry time out and no ball for free. The liar don't come court, come work for free. So if you have no fee, boy, do no bother plea. Badness and no gaming and no referee. No carry time out and no ball for free. The dead no come back from the cemetery. You want to born for this, can't be no wanna be. Back in the Lab, hier bei Rockwell FM, mit mir DJ Rockwell. Schön, dass ihr einschaltet, Leute, bei mir im Interview Monkey Marc mit seiner neuen Scheibe Vital Sounds. Wer es verpasst hat bis hierher auf Mixcloud, könnt ihr das Ganze dann nachhören. Ja, wir kommen jetzt auch schon zum Ende des Interviews. 2020 war ein verrücktes Jahr für uns alle. Ich denke, auf Monkey Marc ist hier nicht ganz verschont geblieben. Er hat 2020 ja sein Album Vital Sounds released. Yo, Monkey Marc, wie kommst du drauf, 2020 dein Album zu releasen? Wie war es für dich in diesem Jahr, das Album zu releasen und gab es irgendwelche Hintergründe dazu? Yeah, 2020 has been a wild ride for so many of us around the planet. And, you know, for me, really, Vital Sound is a real reflection of those turbulent times. And I just couldn't think of a better time than now for Vital Sound. I mean, the time is ripe. You know, 2020, I feel, is just a really important and vital year to be releasing music that's got a strong message in it because, you know, we're in desperate need of change. And, you know, time is running out, climate change and all the madness that's going on around us. And, you know, we live in vital times. So I think Vital Sound is hopefully not only a wake-up call, but, you know, a real positive show of force against these crazy, you know, the craziness that's going on all around us, you know, politically and in the West. And, yeah, you know, I mean, even the title, Vital Sound, you know, it really kind of resonates with things right now because it's, you know, we live in vital times. And I think that, you know, it's vital that we band together and it's vital that we act for the future of the planet. And it's also vital that we, you know, come face to face and try and heal the wrongdoings of the past. So really, for me, this is my soundtrack to the global uprising for renegades all around the planet. Ja, für ihn ist Vital Sounds eine Reflexion der wilden Zeit, die wir in 2020 durchlaufen haben. Er sagt, es könnte keine bessere Zeit geben wie jetzt, um sein Album zu releasen. Die Zeit ist jetzt so turbulent, 2020 ist ein wichtiges, vitales Jahr, sagt er. Ein vitales Jahr, um Musik zu releasen. Das ist quasi wichtig auch für die Szene. Wir leben alle ja immer noch schließlich in vitalen Zeiten. Er hofft, dass Vital Sounds uns ein wenig bei der verrückten Zeit zurückgibt, die wir gerade alle durchleben. Denn wir leben in einer vitalen Zeit, Leute, das sollten wir alles nicht vergessen. Und es ist schließlich auch die Zukunft des Planeten, ist vital, sagt er. Es ist vital, dass wir zusammenleben, dass wir zusammen sind. Und vor allem ist es auch vital, dass es face-to-face zusammenkommen und auch versuchen, dieses Problem zu lösen. So, für ihn ist es der Soundtrack 2020 aus den eben genannten Gründen, weil es eben diese ganze Vitalität symbolisiert, die Künstler ihren Teil dazu beigetragen haben. Ja, ich muss auch sagen, für mich, die Scheibe 2020, Leute, glaubt's oder nicht, mein Sound, geile Message,
derbe Beats. Eine runde Sache. Grüße an dieser Stelle, Big Up an dieser Stelle, Monkey Marc, checkt's aus. Vital Sounds, Spotify, YouTube, wo auch immer, iTunes. Leute, klickt rein, hört rein, lehnt euch zurück, dreht auf. Vielen, vielen, vielen Dank an Monkey Marc für dieses geile Interview. Vielen Dank nochmal an die Jungs von Boombrush Productions, die das Ganze ermöglicht haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr jetzt am Schluss erst eingeschaltet habt, ihr könnt das Ganze auf Mixcloud oder auf bubble-radio.de nachhören, die Shows. Es gibt auch noch ein paar andere Interviews, einfach mal gucken. Mit Lasra Tomasa unter anderem. Das letzte Mal mit den Legendary Major Mackerel. Also schaut vorbei auf Mixcloud, auf bubble-radio.de. Und jetzt für euch, der Jingle. Bubble Radio, DJ Harry Rockwell. Attention! If you turn the music loud, somebody will call the police for loud music. And if the police is coming and smelling the good one, the police will dance with you too. So be careful by listening to this mix by Harry Rockwell. The always greatest station. This is Bubble Radio. Bubble Radio. So, wir machen nicht Stopp, wir machen nicht Halt. This is the Bubble Express. On Rockwell FM, Bubble Radio, jeden Dienstag, 20 Uhr. Und ihr hört Harry Rockwell hier am Mikrofon für euch. Leute, geil, dass ihr dabei seid. Und wir kommen jetzt zur nächsten Kategorie. Schnallt euch an. It's time for New Release. Out now. Out now. Remember where you listened to it first. On Rockwell FM.